A very good morning to everyone present for today's session. The session of the day is going to be on a prose of the standard 12th unit 2. The name of the prose is A Nice Cup of Tea, written by George Orwell. First of all, let us have an introductory part of the prose. Here in this introductory session, the author explains how a nice cup of tea has to be made. While explaining, he tries to convey his own thoughts. He simplifies a nice cup of tea, the preparation part of it, with a number of examples, and he also has done sort of research, and he also has a clear-cut knowledge of making a cup of tea. With all these ingredients knowledge, he explains us, in order to have a nice cup of tea, these are the ways. These are the ways where a person has to follow, then only a person can have a nice cup of tea. So it's purely his own ideas, where he explains the readers to follow them. Hope you all have understood what the subject we are going to get into now. எதுவுமே கிடையாது. A cup of tea நம்ம வீட்டில் செய்கிறோம் இல்லையா, அம்மா செய்வாங்க. நிறைய பேருக்கு இது வந்து பிடிச்சிருக்கலாம், டீ சாப்பிட்ற பழக்கம். ஒரு சில பேருக்கு டீ சாப்பிட்ற பழக்கம் இருக்காது. பட் மெஜாரிட்டி பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து எல்லாருமே டீ சாப்பிட்றவங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அ கப் ஆஃப் டீ வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணுன்ற விஷயத்த ஆத்தர் வந்து இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறார். எதுவுமே கிடையாது. எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது இது எல்லாமே அவருடைய தாட்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, now let us get into the next slide. Here it is the information about the author. Who is this author? The author is George Orwell, who was born in the year 1903, the month of June 21st. The author is a novelist, essayist, journalist and critic. He has written a number of novels, essays, journals, and in fact he also has criticized the other writings. And he is best known for his writing called Animal Farm, which was written in the year 1945. So the moment look at the author, I believe, see how smart the author is. Now I personally, the moment I look at the author, the face of the author, I remember recently, we had a film in Tamil industry, Deiva Thirumagal, which was acted by Vikram. The face of this author resembles Vikram. You see, both நீங்கள் ரெண்டு பேரும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அந்த படம் பார்த்துருந்தேன் அப்படின்னா, தெய்வ திருமகள் அந்த படத்தில் இருக்கிற இந்த ஆத்தருடைய ஃபேஸும் அந்த படத்தில் இருக்கிற விக்ரம் சாருடைய ஃபேஸும் பார்த்தோன்னா அது சேமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பார்க்காதவன் படத்தை பார்த்துரு. Okay, fine. So it is the information about the author, because for the examination point of view, you also must have this information in order to write an essay or a paragraph about the author. Okay, fine. Now let us move on to the next slide. So this slide is about warming up. So we need to warm up before getting into the exact prose.
So while warming up, it's the basic information about the types of tea which are available in the market in the entire world. See, there are too many types of tea like herbal tea, iced tea, lemon, green, black, tea with milk. So there are so many varieties in tea. Many of you have experienced a number of teas here. So usually we go for tea with milk. That is the custom, that is the practice which we are actually into in India. So many of us drink tea with milk. So it depends on a person to a person, a continent to a continent. So taste always differs, right? ஸோ நம்ம ஜென்ரலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து நம்ம எப்படி டீ சாப்பிடுவோம் அப்படின்னா வந்து டீ கடையில் போனோம் இல்லை வீட்டில் டீ செய்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து அதில் வந்து நம்ம மில்க் ஆட் பண்ணுவோம். மில்க் ஆட் பண்ணி டீ சாப்பிடுவோம். ஜென்ரலாக வெளிநாட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பிளாக் டீ குடிப்பாங்க. ஸோ நவ் த டேர்ம் லைக் க்ரீன் டீ இஸ் கெட்டிங் familiarized in our nation. People who want to reduce their weight, body weight, people who want to have a healthy mind, strong mind. So there are too many advertisements which are going on the part of green tea, even lemon tea. So when you talk about tea, it's not just a tea with milk, other than which there are too many teas. And now let's go. Okay, well, just a piece of information. ஓகே, ஸோ இப்போ தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வந்து எக்ஸாக்டாக போக போகிறோம், கற்றுக்க போகிறோம் வாட் தி ஆத்தர் ட்ரைஸ் டு கன்வே இன் அ நைஸ் கப் ஆஃப் டீ. ஸோ ப்ரோஸை பற்றி பேசுகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்லைடில் வந்து he published an article for making a tea, making a cup of tea. In fact, it is written in prose. Here in this prose, he comes out with 11 tips. He has recommended 11 tips, 11 points to make a cup of good tasting tea. எதுவுமே கிடையாது. இந்த ப்ரோஸ் எதை பற்றி அப்படின்னா he talks about 11 points. He has given us 11 points, in fact 11 tips we can say. So follow these 11 tips where you will have a nice cup of tea. ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து these 11 tips can be, or these 11 tips ought to be explained. Okay, rule number 1, fine, all of you be clear. Now we are getting into the exact prose. The name of the prose is A Nice Cup of Tea, written by the author George Orwell. Now we are into the rule number 1. How many rules are there? There are totally 11 rules. We are into the very first rule. Okay, fine. What the author tries to convey in the very first rule, what he says? He says, use only Indian or Ceylon tea. There are too many teas available. There are too many nations in the world which cultivate, which produce tea leaves. Apart from all these leaves, make use of or pick up Indian or Ceylon tea. This is what his experience. So you might have researched on this. So out of his research, his taste is all about Indian or Ceylon tea. He says Indian or Ceylon tea is the best. Either Indian or Ceylon tea, go for it. That's what he says. So remember, it's a simple lesson. For your examination point of view, if you're keen in attending this particular video, you can very well remember all the 11 points where you can be thorough with the second unit prose. It's a simple lesson. So the first rule is use Indian or Ceylon tea. That's it. Very simple. Okay, understood? Hope you have understood. So with the understanding, let us move on to the second rule.
So what the second rule says, the author tries to convey here that tea should be made in a teapot, not in an urn or cauldron. Okay, so you all might wonder what is an urn, what is a cauldron. So there is a meaning given here. So urn is a tall rounded vase. Cauldron is a large metal pot with a lid. வாஸ்ன்னு சொன்னோம் அப்படின்னா வந்து இப்போ ரெஸ்டாரண்ட் போகிறோம் அப்படின்னா ஃப்ளவர்ஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்க பார்த்தியா, ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளவர்ஸ், நேச்சுரல் ஃப்ளவர்ஸ் கூட வைப்பாங்க, தண்ணி ஊற்றிட்டு பெருசாக இருக்கும். ஸோ அது மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நம்ம பயன்படுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாரு டீயை பொறுத்த மட்டும். ஸோ டீ வந்து எதில் வந்து செய்யணும் அப்படின்னா, டீ ஷுட் பி மேட் இன் அ டீ பாட், not in an urn or a cauldron. இது ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோ. ஓகே, so now you may question me, what is a teapot? Our teapot looks like. See, according to his thought, what he says is a teapot must be made of earthenware. மண்ணால் செய்யப்பட்டதாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஸோ அதுதான் வந்து பெஸ்ட்டான ஒரு டேஸ்ட்டை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஸோ a cup of tea has to be made in a teapot. This is the second rule. Understood? Let's move on to the third rule. Here the author communicates the teapot should be warmed before use. Our teapot must be of earthenware. That's what the second rule says. Here the teapot should be warmed before use. என்ன சொல்ல வரான்னு புரியுதில்ல? இங்கே ஆத்தர் சொல்கிற வர்றது, டீ பாட் வந்து முதல்ல இந்த டீ பாட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சுட வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார். இட் ஹேஸ் டு பி வார்ம்ட் பிஃபோர் இட்ஸ் யூஸ்ட். பிஃபோர் யூ pour water and the ingredients, the raw material of that particular clay, the teapot, which is made of the earthenware, has to be warmed. ஸோ அந்த பாட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சூடுபடுத்தணும் முதல்ல. அதுதான் வந்து ரூல் நம்பர் 3. புரியுதா? ஸோ த டீ பாட் ஷுட் பி வார்ம்டு, அது சூடுபடுத்தணும். அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அடுப்பில் வச்சு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அதை சூடுபடுத்தணும் டீ பாட்டை. இதுதான் தேர்ட் ரூல். த ஃபோர்த் ரூல், ரூல் நம்பர் 4 says tea should be strong. டீ ஷுட் பி ஸ்ட்ராங் அப்படின்னா என்ன? ஜென்ரலாக வந்து நம்ம வந்து டீ கடைக்கு போகணும் அப்படின்னா நான் ஸ்ட்ராங்காக ஒரு டீ கொடுன்றதை நம்ம கேட்போம். காமனாக வந்து மோஸ்ட்லி பீப்புள் ஆஸ்க் ஃபார் ஸ்ட்ராங் டீ. டீ எனக்கு தலைவலியாக இருக்குது, டென்ஷனாக இருக்கேன், ஸ்ட்ராங்காக ஒரு டீ போடுன்றது தான் வந்து ஜென்ரலி வி ஆஸ்க் ஃபார் இட். அப்படி இருக்கும்போது ஸ்ட்ராங்னு சொல்லும்போது what he tries to convey here, the author, is strong is nothing but it's of the quantity of the leaves, the quantity of decoction. அந்த வார்த்தை நம்ம பயன்படுத்துவோம்ல, அதுதான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அந்த இன்க்ரீடியன்ட்ன்றதான் விஷயம். ஸோ டிகாஷன் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். அந்த டீயுடைய எசன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த தண்ணி அதை வடிகட்டும்போது ஃபில்டர் பண்ணும்போது அது வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. லைட்டாக இல்லாமல் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். அப்படி இருக்கும்போது என்ன அப்படின்னா, ஸோ டீயுடைய லீவ்ஸ் இருக்குது இல்லையா, கிரைண்ட் பண்ண லீவ்ஸ், அதுதான் நம்ம வந்து யூஸ்வலாக வந்து போடுவோம்ல, அதை வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக போடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஓகேவா? ரூல் நம்பர் 5, loose tea leaves should be added to the pot. They should not be put into baskets or strainers. So commonly what happens, the moment we filter, we call it as dust, we throw it off. அந்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, நம்ம வெறும் வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா தண்ணியை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு அந்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வெளியில் போட்டுருவோம். ஸோ தட் ஷுடன்ட் பி டன். அதை நம்ம செய்யக்கூடாது. அப்போது
நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, அக்கார்டிங் டு தி ஆத்தர்ஸ் வியூ, லூஸ் டீ லீவ்ஸ் ஷுட் பி ஆடட் டு த பாட். டீ பாட்டில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, நம்ம வேஸ்டேஜ்னு சொல்கிற அந்த விஷயங்கள் இந்த ஃபில்டர் பண்ணும்போது அதையும் சேர்த்து டீ பாட்டில் சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார். வெளியில் கொட்டுறக்கூடாது, ஃபில்டர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறார். ஸோ இதெல்லாம் செய்யும்போது தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, யூ கெட் தி எக்ஸாக்ட் ஃப்ளேவர் ஆஃப் டீ, அ கப் ஆஃப் டீ அப்படின்னு சொல்ல வர்றார். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். Rule number 6. Here in the rule number 6, the author explains the water should be boiling when added to the teapot, not just off the boil. நான் மறுபடியும் படிக்கிறேன் பாரு. The water should be boiling. தண்ணி வந்து கொதிச்சுட்டு இருக்கணும். When added to the teapot. So when water is added to a teapot, it is not just a cold water to be added. Rather, தண்ணி ஏற்கனவே சூடுபடுத்தப்பட்டிருக்கணும். அந்த warmed water has to be added into a teapot. புரிஞ்சுதா? இப்போ காமனாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வீட்டில், இல்லை ஜென்ரலாக கடையில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, டீ பாட் வைப்பாங்க. டீ பாட்டில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா தண்ணி எடுத்து ஊற்றுவோம். அந்த தண்ணி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சாதாரணமான ஒரு தண்ணியாக இருக்கும். But here the author says the water which is used or which is poured in a teapot has to be warmed before. ஸோ சூடான தண்ணியை தான் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா முதல்ல தண்ணியை கொதிக்க வச்சுட்டு அந்த சூடான தண்ணியை என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா டீ பாட்டில் சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஸோ இட் இஸ் நாட் அ கோல்ட் வாட்டர், இட் ஹேஸ் டு பி அ வார்ம்ட் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறார். புரிஞ்சுதா? ஓகே. ரூல் நம்பர் 7. Once the tea has infused, stir the pot and let the leaves settle. Infuse அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா மேரினேட் பண்ணுறது. Stir அப்படின்னா நமக்கு தெரியும், to mix it properly. Once the tea has infused, இப்போது அந்த வார்ம் வாட்டரில் டீ உடைய எசன்ஸ், இந்த லீவ்ஸ், கிரைண்ட் பண்ண லீவ்ஸ் சேர்த்த உடனே அது என்ன ஆகணும் அப்படின்னா it has to be infused. Infused is nothing but getting marinated. Marinate என்னது தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னா ஓகே, உனக்கு பிடிச்ச மாதிரி பேசுவோம். பிரியாணி எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ பிரியாணி செய்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்க, மீட் இருக்குல்ல, கறி இருக்குல்ல, அந்த கறியை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கறியோட மசாலாலாம் சேர்த்து அதில் தயிர் ஊற்றி அதை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வந்து கலக்குவாங்கல்ல. அந்த எசன்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த மீட்டில் போய் சேரணும். புரியுதுல்ல? அந்த மசாலா அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே அந்த கறியில் போய் சேரும்போது தான் அந்த கறி வந்து ப்ராப்பராக குக் ஆகிட்டு சாப்பிடும்போது அந்த மசாலாவுடைய எசன்ஸ் எல்லாமே நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ரியலைஸ் பண்ண முடியும். அதில் டேஸ்டியாக இருக்கும். அதுதான் மசாலா எல்லாமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து ப்ராப்பராக மேரினேட் ஆகும். இங்கே தான் சொல்ல வர தண்ணியில் வந்து என்ன ஆகணும் அப்படின்னா டீயுடைய லீவ்ஸ், அந்த கிரைண்ட் பண்ண டீயுடைய லீவ்ஸ் எல்லாமே ப்ராப்பராக என்ன ஆகணும் அப்படின்னா எல்லாத்துலேயுமே சேரணும். இட் ஹாஸ் டு பி ப்ராப்பர்லி மிக்ஸ்ட், ஸோ ப்ராப்பர்லி இன்ஃப்யூஸ்ட். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா யூ ஹவ் டு வெயிட். திஸ் இஸ் வாட் தி 7th rule where the author explains. Once the tea has infused, stir the pot and let the leaves settle. After a cup of tea is getting infused, then you go for an option called stirring it. மிக்ஸ் பண்ணு, எடுத்தோடனே மிக்ஸ் பண்ணாத, வெயிட் பண்ணு, அப்புறம் மிக்ஸ் பண்ணு. ஸ்டிர் பண்ணும்போது அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா கீழே போய் தங்கும் இந்த டீயுடைய லீவ்ஸ், இந்த கிரைண்ட் பண்ண டீயுடைய லீவ்ஸ். ஓகேவா? இதுதான் ரூல் நம்பர் 7. நெக்ஸ்ட் ரூல் நம்பர் 8. Here the author explains, pour the tea into a mug, not a teacup. முக்கியமான பாயிண்ட். What we usually make a fault of it is, the moment tea is ready, what we do at home, we pour the tea into a teacup, not into a mug. What is a mug? Mug is exactly what is given here in this slide, right? Yeah.
in this slide. So teacup is something which contains large amount of quantity. Mug is exactly what a person drinks. ஒரு ஆள் குடிக்கிற அளவு, அதுதான் டீயோட மக்கு. டீ கப்புன்றது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஆளுக்கு மேலே ஒரு 3 பேர் 4 பேர் சேர்ந்து குடிக்கிறாங்க இல்லையா. ஸோ இட்ஸ் a large amount of quantity. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது டீ எதில் ஊற்றணும் அப்படின்னா ஒரு மக்கில் ஊற்றணும். ஸோ மக்குன்னும் போது என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் சார்ட் ஆஃப் சிலிண்ட்ரிக்கல் மக். ஓகேவா? ஸோ அந்த டைப்பில் இருக்கிறது தான் மக்கு. Fine, understood? So rule number 8 says pour the tea into a mug, not a teacup. Teacupல ஊத்தாத, into a mug. Rule number 9. So pour the cream of the milk before pouring milk into the tea. மறுபடியும் படிக்கிறோம் பாரு. It's an important point which we do not follow. Many of us do not follow. என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, so here talks about milk. pour the cream of the milk. ஸோ மில்க் எடுத்தவொடனே என்ன பண்ணணும், ரா மில்க் அப்படியே ஊற்றக்கூடாது. அதில் இருக்க க்ரீமை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்கிறார். வை சேஸ் அப்படின்னா க்ரீம் என்ன மாதிரி டேஸ்ட்டை கொடுக்கும் அப்படின்னா அக்கார்டிங் டு ஹிஸ் தாட்ஸ் ஹி சேஸ் இட் கிவ்ஸ் சார்ட் ஆஃப் சிக்கி டேஸ்ட்னு சொல்கிறார், விச் ஹி பர்சனலி மே நாட் லைக். ஸோ அதனால் அவர் சொல்கிறார் அப்படின்னா தி ஆத்தர் சேஸ் pour the cream of the milk before pouring milk into the tea. மில்க் ஆட் பண்ணுங்கள், பட் மேக் ஷுர் the cream of the milk is taken away அப்படின்னு சொல்கிறார். புரிஞ்சுதா? ஸோ the cream of the milk shouldn't be added into a cup of tea. இதுதான் ரூல் நம்பர் 9. ரூல் நம்பர் 10. So here he is very cautious. He says tea first, milk second. So tea அந்த மக்கில் ஊற்றும்போது it has to be first what? Tea has to be poured into a mug, not milk. It matters, he says. So first tea has to be poured into a mug, then you go for adding milk. So adding milk again he says according to one's wish, the quantity of milk. But make sure the rule number 10 where he explains it has to be tea first, then milk. So first tea has to be poured, followed by milk. This is what the rule number 10 is about. The last rule we are going to have a look at. So this is the last rule. The picture itself gives an idea that no sugar. He says there is no sugar. No sugar. Sugar shouldn't be added into a cup of tea. That's what he says. So it's very clear. The author George Orwell clearly explains that a cup of tea shouldn't be having sugar in it. So make sure you do not add sugar into a cup of tea. Why he has to say? He explains the moment you add sugar into a cup of tea, what happens? Something happens that you do not taste a cup of tea. Rather, you taste what? The taste of sugar, he says. So the moment you add sugar into a cup of tea, what happens? The taste of sugar dominates the tea. So obviously what happens? You start to taste the sugar, the sweetness part of it. So in order to taste the exact flavor of a cup of tea, it has to be what? Of no sugar. Then only you will be able to derive the pleasure of tasting exact a cup of tea. Understood? So all these points are very simple and very descriptive in fact.
He explains in a clear manner, in a simplified manner, with all these 11 rules, according to his thoughts, how a nice cup of tea has to be made. So this is what your second unit prose is all about. And you also have a few more slides. Here, this slide is for the examination point of view. A few questions have come out with. I myself have come out with to check your understanding. So far you have gone through all these 11 points, and let you yourself question by looking at the screen. The first question is, according to the author, what is the phrase "a nice cup of tea" refer to? So it is the first point, the very first point. What he says, make use of Indian or Ceylon tea. Yes. If you are able to remember, well, good. You have watched the video in a keen manner. Second question is, does the author like drinking tea with sugar? The last point. The answer is no. The third one is, whom does the author call misguided people? So according to the author, whom he calls misguided people? People drinking tea with sugar. People who make use of sugar in their cups of tea are called misguided people. They're called misguided people by the author. It's an important question. So make sure that you understand this. It's a phrase where the author says misguided people. Misguided people are the ones who use sugar in their cups of tea. Question number 4. What should be poured into the cup first, tea or milk? The answer is tea. Understood? Yeah. Question number 5. Why does the author refer to himself as being in a minority? See, there are two terms. One is minority and the other one is majority. So he calls himself a minority. Why? Because a majority of people drink tea with sugar. So what happens today at home, in your own homes, at shops? So wherever you go, we commonly see people adding sugar in the cups of tea and they taste it. So that is why the author becomes what? A minority. Because majority of people drink tea adding sugar. Understood? Fine. Let me see what the other slide is next on. Yeah, thank you. Okay guys, hope you all have understood the second unit of your 12th standard, the prose, A Nice Cup of Tea, written by the author George Orwell. So let me summarize in thanking part. See, it's all about 11 points which you have to remember for your examination purpose. It's an important lesson. So try. It's not a big headache. In fact, the moment you happen to go through 2 to 3 times, you will be able to remember the exact 11 points, because all these 11 points are in a simplified manner, in a very simple language. In fact, he has adopted, so where everyone can understand. So try to go through all these 11 points for your examination point of view and be clear in it. And the moment you are able to understand, in fact, I also write as an individual, as a teacher of this prose. In fact, I recommend you to adopt this technique. In fact, so straight away, what you do is either ask your mom or you yourself, if your mom permits. Make use of these 11 points and make a cup of tea and give a comments. That's in fact it sounds great, where you also will not be able to forget all these 11 points for your examination point of view. So go through all these 11 points of view. If time permits, make use of these 11 points and come out with a cup of tea, a nice cup of tea by yourself. All the best, do well, and we shall all meet in the next video. So thank you.